ಲಿಲಿ ಫಿಲ್ಮುನ್ ಗಿನಬೈಗೆ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದಮಾಗೆನ್ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಕೆರೆಕ್ಟಾತ ವಕಿನ್ ಹಾಸಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆರೆಕ್ಟಾಯ ವುಜೂದ್ ಕುರುಮ ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಗಿನಂ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಫಣ್ಣುಗೆ ಫಾತುಗಾ ಹೊರಿ ಕುಳದಾಣ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಲಿಲಿಗೆ ಕೆರೆಕ್ಟಾಗೆ ಇಸ್ತಶಿಕ ನೆಹೆದುಮ ಎಕಣೆವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಶೂಟೆಗ್ಗೆ ಕೊರಿನ್ ದೆಕಡೆರಿ ಹೆದವೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಂಗೆ ಅಜ್ಸಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹವಾಲ್ ಕುರೀರು ಅನೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಬನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಟ್ರಯಲ್ ಲೊಕೆನ್ ಹದಾಲ ದೇಶೆ ದೆನ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ನಂಗೆ ಎಕೆಂಜೆ ಅಜ್ಸಾನ್ ನೆಫಿನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆದೇನಿ ಬಟ್ ಐ had my doubts also ekam den hama eti nagafa hama eddu hama makeup hada hair style ko character inna kala gotaka lokke kommes waraka ama edu hedi hadafa outfit achi lavwafa ama check kuri ane asane beenuma description na shaya hori hachika fit weta hori hacha check offa full devaraka rangala diyai everyone was very happy for a character hedi thing goto then finalize kurang itura character ya beenuma nechi ane makeup and hair wise kon hoda ama full අනිකති රෙඩිවියක්ක ෆිල්ම්ගේ කරෙක්ට ලිලියා එක්ට්‍රස් අයිෂාගේ මී ලුක්කා යහුන්න ගොතා උලේ ගොතා ඉස් හම වෙරි ඩිෆරන්් අඩ හැම්බුලනම අයිෂා ඉස් අනේ කොමසරක මොඩල් කොෆර කුජවීම she takes care of her skin and hair ඇච්චි සවර බලෑන්ගොලින් so like complexion ඇච්චි තිබුණනේ වර එවර මනේ ලිලියා කොම්පෙයාර් කරාර ලිලියකි එම කොඩේරු සුර වරන් හාලුග ඔලු මීහෙ she has to go through a lot and she was very poor so she didn't have hair care ka skin care ka veseche so film makeup wise aisha ya koran jehun anekachki normally people would think film me korani war reeti glam look ek halechise but aslu film me kora makeup character fit kora misal ka aisha fit kora me jehuni low kariya chi kodako kalu kolla and skin uneven ko hair was viha is messy ko aisha ge astu hair ki hama wara silky straight hair then film ajje hun hama wara hair dry ko wara wavy ko wara frizzy ko beve to wara belly e character fit kora it was hama wara undago kame hama completely opposite of aisha vima also rajage vedaya visnafa vedaya gineru shooting tadane like 2-3-4 hours one day and they look maintain kuruma aneka eti next shooting the change kuruma vara visnafa ane korea gen gosinna me film ge character ge lili ge the time period film of enigen dane ei ena kodako zuwangira then me kodako age of inneraka so ede look tafata koram ves ane kommes waraka character jaham visnalan hadalani gote te gotu visni mehar kodeiru vima school addam bogata boassa holi jahakanta tawara gade korana so when it comes to a baby or curly hair e gata getuma e huriya kame ni bola wankuruma huriya kame korar kommes waraka inani straight ko de kommes waraka baby ko then when she comes then to adult කබ්බෝඩ් එකෙන් ගන්න ඒරෝ මිසලක අබදොන්නනි බෝනි උලලා හේ ආවලා බවඤ්ඤා ය කොම්මස් වරකන් හයාගේ ටෙක්ස්චර් ඇචි තෆාතු අනේ දැන් මේකප් විස්නා young ගියර කුඩක මූණු මති ෆ්‍රෙෂ් කො බහට ෆෝන් නානිකස් when they are young their skin is වර අනින් හැම්බුනඤ්ඤා a bit of glowing ඉන්නානේ දැන් කොම්මස් වරක මේ aging signs එවසර් කරන හොන්නානේ yeah that's the thing then අනෙක්කම් ඒජ්වා වරක ඉතුර මිජහෙනි faces discoloration actually because she's been through a lot so monumating about fennan jehe plus ane kommes waraka character ge gotu makeup amelia ves use kore so amelia meha ko makeup kurane gotaka visnafa makeup hada different then special effects makeup balairo kommes waraka makeup inna ne incorporate koffa e bruises actually dakkam wegen but bruises were slightly ko dekken innani because a character ge gotung ani alibe gotung ha visible no vima then kommes waraka kam innane hama fude waraka work of and special effects looks lafa then film balalima you will see a better way me young character balairo she is fairly hama
different vibe than she actually is. දෙනගේ කැරක්ටර්ගේ ගොතුන් දෙන් ෆිල්ම් මේ අනිකතකොෆ ඉන්න අහරා බලාෆ යම් ගෙවෙස් ලොක් හදංච හොනි හම එජමානුගේ ඒරු ඒ බුරුගාලි කුදිම් බුරුගාලි ගොතාචිස විස්නාෆ දෙ මේකප් වෙස් හම යම්ගේ කැරක්ටර්ගේ ගොතුන් එන අමෙල්ලය කුරානි කහල ගොතක විස්නාෆ එනගේ මේකප් වෙස් හදා ෆෙන්නන් මෙහා ශාරිෆ්ගේ කැරක්ටර් ය ඉෂ්ෆාන්ගේ කැරක්ටර් ගෙවෙස් ඉන්දේ හම and a different time period so emihan ka young gira tankolen age irugede lokko abade so egota balafa ane demihan ge west tumboliya chi hama maki gotaka style koffa young wire tumboliya chi duwafa den hair style we sama fudewara ka tafat koffa e film anikate koffa inna year ya guluwafa hair style achieve sada fennani degotun ade ishfan ge hair wes ane young gira kurukuran anikate බලායිරෝ නොකොෂා කොරකොර වේතවස් බලන් ඉන්න හම ස්ටයිල් කොෆ්ෆ බෝ හදාෆා ශිම්ගේ කැරක්ටර් බලායිරෝ ශිම්ගේ වෙස් ලොක්කා ශිම්ගේ වෙස් හයාවෙස් ඉන්නානේ හම ෆිල්ම් එබිනා කොෆින අහර ෆිට් කොෆ්ෆ හයා ස්ටයිලා ලොක් සච්චි හදාෆා ඉන්නේරෝ අනේ ශිම් also has hama fudewar healthy thick long hair hama shiny and her hair was hama we have frizzy ko we have baby ko eka character fit wa gotan in any style of then when it came to her young look hada was sama tankole face fresh ko band fa then hair was ane shimmaki naturally wara white hair gina hair vima horiha ane white hair tak hula use nako hama cover ko style ko in any film working lily film ki aslu I think hama war sal film ka wane hai ane methi shoot kuram fettiro ege story da gota scene ta kachi nagam fetti gota it was some very exciting and very interesting ehem wan fetti ma justin hedi gota ki hama shoots takoga script nokia wago neengi ene naga gadiga hama duruga honnani because I don't want to know film ge wani ki hinetto because the story was so good I also want to be surprised a film alwa feti bala iro because story ha interesting vima I didn't want it to spoil mashavves ke shoot terega hengen dairo lili film ga mihara yanna lava hikkatiliye e lave ki hama filma evvaran hama anehen prepare vegin hama working shoot kuran diya lave e lavage looks makeup achi filmun hama working tafatu plus ane hama film में नगन दिए हैं even इलावा नगन दिया रहते हैं sama so much work that went into हमा इन में लावे का हमा होरी हा कोलकुम वेस्ट अने costume making ना hair यास अने makeup के looks तंग है दुमा and लावे के practice तक कुरुमा and location तब बाला हमा बावर location तक shoot कुरुमा हमा एक ही तंता नगोस हमा नगाफ अने shoot कोफ़ा हमा अने location नगोस हमा same take तब वे sama तफात को नगाफ होरी we had a lot of work and hama lot of thought went into it hama fudewara ka saliko eti gendiyai so lava dievesan hewara richa na film industry ya justin nan hedi for film ta kabala hos ane crime thrillers and heng hedi for hori ekam hama each individual film hama wara tafat kon hedi gendiyai ei film ka character create kurumaki justin wara kura hiwa kame I don't want actor noni actress magumatin noni lavayakon noni ane ehem film akon ehunna look no hama tafatu look ke dakkafa hama I want the character to be hama very different from what the actor is so komme film ka wes wara egota visnafa hadani then lily libongiru lily ge character ki korin justin nan hedon ehem film taka bala hama wara tafat character so etan kola bala fawes ane lily ge character create kollan libuning ma that was some very mi miharo miyaduge location it was some very exciting hama war ko rahe warabe stafatu me manzara azhana ko justin na kolisar ka work kolle fori e mikahala bodu project ganunas ane lavayaka den tv series ekhala chiga work kore fori den azhana ko work korairo he is very professional and he is always on point he knows what he wants he knows how he wants it so
එබෑන්ගේ තිව අස්තු අහල්මනවර ෆසේ හවේ වනේ අසන් හම කෙනෙන් ජහෙන බොන මෙවැනි කොතක මෙවැනි ලොක්කැ මෙවැනි ස්ටයිලක මෙවැනි කොතකශය හුන්නන් ජහෙන එහ කලියකොක් කියාදේතිවේ ජස්ටින්ගේ ජොබ්බක් හම වර පොඩ පස්සේ හෙවගෙන්තේ then he handles hama wala bæver kantatta ehuri hakamen handle koramun anikete koraeru hama I don't think I can do it. Probably I will mind sleep again than wara bæver kanta but azhan ge hama huri hache hama boltere lagging hama wara prepare wegen work korative wara passe have मैं लिली फिल्म की ट्रू स्टोरी का बिना को फहदा फिल्म का अने लिए फिल्म वहाँ के इट्स वेरी हम रिलेटेबल अने गे हिंगा कंतत्तंग हम गबल कुरेवेन हम मिया का बेदाने काला कंतत्तक के वेस ए बट इट्स आल्सो हम how you say हम very dark side of this का but it's the truth हम राज्य का हम वा कंतत्तक अनकित बिना को हदा फिल्म में so it's very interesting to see and understand someone else's life and the mawa kantataka and a film gole characters sab dimawa kantataka e give kan a character e gotan e film ga visna decisions nagani it's very interesting